Guys, today I'm going to be showing you the prices of home appliances here in Uganda. Things like these ones here. These are percolators. This is a cooker. And I'm going to be showing you the different prices of different home appliances. And not only that, we are going to find out the cost of repairing any worn out home appliance here in Uganda. Today's video, we are with Semambo Electricals, bringing quality and efficiency to your home. Our first product is the percolator, a fast, reliable water heater that boils 5 cups in record time. Azogula percolator ng'eriko original ng'era bw'ogiraba nnungi egendamu ebikopo 5 eby'amazzi epumba mangu nnyo ate ng'era eyanguya ku kikyobodi. At just 50,000 Uganda shillings, it's an investment in convenience, making you to upgrade your routine today. Tubeera ne hot plate kati nga zino ezaffe wano magezi maganda ze twekolera. This one is a custom-made hot plate designed to suit your needs. Whether for home use or large restaurant setups, it is crafted to your preferred size while ensuring it works seamlessly with Ugandan electric voltage. Ku mitwalo 3 n'ekitundu tuzikuwaako garanti era yonna omuntu ayagadde okugigula tukuwa garanti ku And at just 35,000 Uganda shillings, its affordability meets reliability. Kati ne tubeerawo ne fridge ze tutunda kati nga kano kaba kawaka mu nnyumba eryo y'omuntu nga abavubuka bano aba university. Allow me introduce our sleek mini fridge. Perfect for university students, home use, or anyone starting out. Ja wano ne tumuguza ka fridge bwe kati n'atandikira ku bwe mukaba ka fridge kalungi nnyo size eno tuba tugitunda ku sente ensaamusaamu. Designed for both style and function, it offers reliable cooling at an affordable 300,000 Uganda shillings. Kafriji bwe katukatunda emitwalo 30 tetukaseera. Eno bagiyita mini oven. Ladies and gentlemen, this mini oven features a compact oven below and 2 hot plates on the top. Ebeera ne oven wansi then nebeera n'amasiga 2 waggulu agafumba. Perfect for efficient cooking. Priced between 250 to 300,000 Uganda shillings. It is built for convenience and reliability. Ne tubeera ne hot plate single. Zino single tuzitunda emitwalo 5 n'emitwalo 6. I want you to say goodbye to firewood and charcoal by upgrading to our single hot plate that is efficient, reliable, and built to save you time. Bino ebintu by'amanda kati omutindo gwe tuliko esegenda mu maaso. Ojja n'ogula ka hot plate nga kano n'okateekawo ewaka n'ofumba buli woddirayo oteekako buteesi mangu nnyo ne katandikirawo. At only 50,000 Uganda shillings, it is the smarter way to cook. Ne tubeerawo ne paasi ez'ewaka oyagala ggolola olugoye. When it comes to flat irons, our flat irons deliver efficiency and durability to make ironing effortless. W'ogijjirayo n'oteeka mu masannyalaze ogolola bugolozi. Teriiko nti ate esima ye ate yaganyeemu. At only 60,000 Uganda shillings, they are built to last and designed for convenience. Paasi zino tuzitunda emitwalo 6. Kakati ne tubeerawo ne hot plate double nga bw'olaba eno hot plate double tuba tugitunda emitwalo 7. This one is a double hot plate that lets you cook beans on one side and food on the other side. Wano ofumbirawo emmere wano ofumba enva naye eba ekola bulungi nnyo era ebeera ekwanguyiza obulamu naddala mu abalina amaka amanene. Saving time and ensuring meals are ready on schedule. At just 70,000 Uganda shillings, this is the perfect solution for busy households. Ne tubeerawo ne microwaves. Microwave ziba zibugumya mmere eri aba restaurant. Did you have a long day? No problem. Oddayo wako oluusi obudde nga bugenze. Our microwaves are perfect for bachelors and anyone who needs quick, hassle-free meal preparation. Okomawo ewaka okooye yagateekamu mmere ye. Designed for speed and efficiency, they warm your food in no time, so you can relax and recharge. Nossaamu emmere n'otuninga enegibugumya mangu n'ekwanguyiza obulamu. With prices ranging from 180,000 Uganda shillings to 300,000 Uganda shillings, there is an option for every budget. Ne tubeera ne fridge ze tutunda kati ng'eno size eno. If you are looking to start a shop or need dependable home storage, our old-fashioned fridge
delivers the space and durability you need. Oyagala fridge gy'oyinza okukozesa mu dduuka lyo eneebeera ekkolero ow'ewaka ekkolera bulungi nnyo saamu ebintu byo bulungi. Built to last and perfect for keeping your goods fresh. It is an investment in convenience at just 500,000 Uganda shillings. Mitwalo 50,000 ate ng'era ojja ne tuteesa. So, get yours today and experience timeless performance. Tulina fridge enkadde ze tutunda, tulina fridge empya kati waliwo size ng'eno eri abo abaakolamu ku ssente. For those of you ready to upgrade, our double door fridge offers unmatched space, efficiency and style. Eggula enzigi nnya. With 4 doors for organized storage, it is perfect for big families who value convenience. Gitunda akakadde kamu emitwalo 2. At just 1.2 million Uganda shillings, it is a game changer in home refrigeration. Ebbeeyi omuntu wa bulijjo gy'asobola. Waliwo bano abantu banjagala simanya kukola supermarket, njagala kukola business, njagala fridge gye nsobola okuteeka ebweru neteekamu ebintu display abantu ne babeera nga babiraba. Display nungi tuzirina ate naffe ffennyini tuzizimba. If you are looking to showcase your products in style, our supermarket display fridges are tailored to fit your space. Tukuzimbira fridge gy'oyagala. With configurations ranging from 1 million to 2 million Uganda shillings. It is designed for efficiency and durability, hence keeping goods fresh while enhancing presentation. Yagwamu gaasi, oyagala giddaabiriza, oyagala gikufuuyirira langi, oyagala gikutereereza, oyagala giwayalinga yagaana okukola, fridge yo wagireeta yagaana okukola. Jangu wano mu Ssemamba Electricals. Plus, we offer expert repairs to keep your investment running smoothly. N'osobola okuba nga ate onyumirwa fridge yo ebeere nga tekusala. Ssemamba Electricals tukanika wamu n'okutunda ebyamasannyalaze. Tetulinaako nti ate wano tetutuukawo, buli wamu tutuukawo. Eriyo yewa restaurant, yagala olina restaurant ebyuma bikusumbuwa ebya restaurant, bamakanika bakusumbuwa. Ladies and gentlemen, no more waiting days for fixes. We'll restore your faulty electricals in just 1 day. Ebintu ebigenda okuwangaala nga si buli kiseera obeera nti oyita bamakanika. If your imported electricals give you trouble, do not throw them away. We have a wide range of spare parts for cookers, blenders, microwaves, washing machines, hair dryers and more. Tuteekawo spares eza percolators, spares eza blenders, spares eza cookers, spares ez'ebintu ebyamasannyalaze byonna tuziyina. Whether it is a minor fix or a major repair, we will get your appliances back into shape. Oba America, oba Japan, oba wakijja China, nga bakugamba spare waakyo yabula, jangu mu Ssemamba Electricals tujja kukufunira spare w'ekintu ekyo, ate era tujja kukikolera tukizzeewo tukizimbe kisobole okuba nga sente zo tezikusala ze wakigula. Ladies and gentlemen, don't discard your faulty home appliances. Ng'erimu ab'amaduuka temuddamu kutawaanyizibwa firiji zammwe, tukubire obukubizi ku namba zaffe ez'essimu. At Ssemamba, we specialize in expert repairs, restoring functionality and saving you money. Tetusuza bintu by'abakasitoma, tetubiwangaza mu dduuka lyaffe. Olina kampani yo ojja bintu Bulaaya, kuka tuziddaabiriza bulungi nnyo. Olina washing machine yo yakwonoonekako, teyoza bulungi, bw'oba gitaddemu engoye ebeera tespinninga bulungi. Yawo mu Ssemamba Electricals. Waliwo abalina ebintu byabwe kati ng'olinanga fridge oli eyo oyagala ddikuwamu ssente, olina deep freezer yo. If you have got used electricals that you no longer need, we buy second-hand appliances of all kinds, offering fair prices for items like cookers, microwaves, blenders, washing machines and more. Olulonyeza omuntu akuwa ssente mu bintu bye by'amasannyalaze, jjawo mu Ssemamba Electricals. Tujja teesaganya naawe, ssente zaffe tugabirawo. Omulembe gwe tuliko gwa mirimu gya mutwe. Kuba kati fees abazadde abasinga asomesa omwana n'amusomesa primary n'atuuka mu secondary set ne zigaana ne zitagala ate n'amwongerayo, ate ng'omwana oyo tajja kusobola kumala university kusobola kufuna kiruubirirwa kye. Nate wano mu Ssemamba Electricals. I want you to equip your kids with valuable electrical repair skills. Ayigo kanika kuuka, ayigo wayalinga amasannyalaze, ayigo kanika fridge. Emirimu gya fridge mingi, bano ebyamasannyalaze bwe mulembe gwe tuliko.
owulira buli nnyumba wano eri wano, buli maka agali mu Uganda galina ekyamasannyalaze. Giving them a productive path instead of struggling with unemployment. Our hands-on training ensures they gain practical expertise, opening doors to opportunities. Ejja kuba loosi gy'oli ate yatajja kusombowa. Bane muleke kugayalirira abaana. Mwana wagenda atandika okubba, agenda atandika okunoonya ekyokukola nga takiraba. Jjawo Musemambe Electricals. Enamba yaffe y'essimu eri 0709 64 Gwe nawona wooba oli tukubireko obukubizi tujje tukolere ebyamasannyalaze byo, tujje tubikanikire tubitereeze, otuwa akasente kaffe naffe, naawe tukuleke nga weeyagala. Enamba yaffe ya MTN eri 0708 13 9 42. From efficient hot plates to durable fridges and expert repairs, we are here to make life easier. Whether you're upgrading your home, launching a business, or learning a skill, we provide solutions you can trust. Semambo Electricals, powering your life, one appliance at a time. Visit us today.